Center for Politics and Public Policy. Let me welcome you all to this interactive panel briefing on the politics of welfare in Tamil Nadu, which is the subject of widespread interest in the context of the present election campaign. The Hindu Center is an initiative of the Hindu group of publications to contribute to inform public discourse on issues of politics and public policy through promoting scholarship, publications, and organizing discussions like this on critical issues. It is in this spirit that the Center has organized the discussion on an issue that has come to the public focus and has been described variously with some derision as freebies or competitive populism. We have chosen the neutral description of politics of welfare. An illustrative list of schemes, welfare schemes in operation in Tamil Nadu has been provided by Dr. R. Srinivasan of the Madras University in an incisive article on the Hindu Center's website. I think he had shown some of the tables here as well before the start of the event. There, if you look at the figures, you will find apart from the food subsidy, the regular expenditure on welfare, all states incur, including on the food subsidy, electricity subsidy, or maternity assistance and health insurance. Quite apart from that, Tamil Nadu has many innovative schemes which take up a huge outlays annually. For instance, distribution of saris and dhotis to people below the poverty line takes them almost 1,200 crores annually. And uniforms for school children almost 300 crores. Bicycles to higher secondary school children, distribution of sheep and goat scheme, distribution of free sanitary napkins, and then you have free supply of grinders, fans, etc., which take up something like 1,100 plus crores annually. And you have this marriage assistance scheme of giving 4 grams of gold to women on the occasion of their marriages or weddings. That takes up from something like 632 crores annually at average in the last 3 years. Similarly, you have distribution of laptops to higher secondary school students that cost 820 crores annually. These are just some illustrative figures. Then you have much smaller schemes like Yamma canteen, subsidized cement, and subsidized cinemas as well. In assessing these and other schemes, several issues have been raised by economists and political commentators. The most important one, of course, is the issue of fiscal sustainability. Can the state's revenue support a seemingly endless list of welfare schemes? Does the expenditure on these schemes come at the cost of developing the state's physical infrastructure, including power, roads, and transport facilities, all of the social infrastructure, including education and health, and social security for the really deserving, including the very poor, the aged, and the infirm? Another issue in these schemes is if these are to be treated as income transfer schemes, where do these transfers come from, given that the state's tax revenues are made up of indirect taxes mostly, that are regressive in nature? The main sources apart from the state share of central revenues are sales tax, excise on liquor, motor vehicle tax, and stamp duty. Again, do the benefits go to the really deserving? Because one thing it is argued to address issues of abject deprivation, including chronic hunger, malnutrition, illiteracy, and ill health, but quite different provide free or subsidized goods to the relatively well-off, including the middle classes. In other words, should there be a hierarchy of virtuous and not so virtuous schemes?
Among political commentators, the appeal of these welfare schemes to the electorate is never in doubt. Once in place, it becomes virtually impossible for any successor government to dismantle them. They can only be improved upon and new innovative schemes added on top of them. In other words, even if such schemes represent bad or doubtful economics, they are good politics in the sense that they work in the electoral arena. The question arises as to who mediates in this balance of economic sustainability and political appeal. Should it be the electorate? Should it be the courts? Or should it be left to the good sense of political parties and what the people see as a long-term interest? The Supreme Court has of course said these matters are to be decided by the legislature. On the other hand, it also added a rider asking the Election Commission to frame laws guiding on how parties should draft their manifestos. Because it said that basically the guidelines are threefold. One is the promises shouldn't be such as to influence the electorate in any unnatural manner or undermine the credibility of the electoral system. And second, if they announce a scheme, they'll have to be transparent in how they are going to find the revenues or the means to support those schemes. And third, the trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled. But these guidelines are very easy to meet for political parties. They can always propose some scheme and say they're going to finance it this way or that. And in any case, the central question in this debate is, when doubtful economics makes for good politics, who mediates, who judges what is good for the state? Ultimately, going beyond the condescending assumption that the people don't know what is good for themselves, these are best left to the judgment and good sense of the electorate. The literacy and growing awareness of the electorate would exercise a salutary influence, and political parties would find that making tall promises would be less credible among the people. To discuss these and other matters, we have today an exemplary panel constituting a mix of people who had a distinguished record in public life. That's Mr. G. Viswanathan, a distinguished record in academia and in economic policy making. Dr. Vaidyanathan is there. A very distinguished record in fiscal administration and in the area of public policy. Mr. Narayan. However, I had a lifetime's experience in working with the marginalized, like Ms. Geetha. Let me now introduce the panel more formally. Mr. G. Viswanathan's contribution to nation building through the founding and establishment and nurturing of the VIT University has been immense. With a master's degree in economics from Vellore College and also a degree in law, he has been a two-term member of parliament, a two-term member of the state legislature, a minister for food and civil supplies for a period, and his record in public service and public life has been exemplary. As a member of parliament, he has served on several committees, including the committees on defense and external affairs and tourism and civil aviation as well. And among his awards has been a doctorate by the West Virginia University in May 2009 and the India Friendship Award presented by the Chinese Premier Wen Jiabao in December 2010. Then next to him we have Mr. S. Narayan, who belongs to the 1965 batch of the IAS. He has a PhD from the Indian Institute of Technology in Delhi and has served as Secretary, Finance Secretary, as Economic Affairs Secretary, advisor to the Prime Minister,
he has been teaching at the National University of Singapore for some time now after his retirement from the IAS. And next to him is Professor Vaidyanathan, who is an economist, having nurtured two institutions, the Center for Development Studies in Trivandrum and the Madras Institute of Development Studies. He has been a member of the Planning Commission, has served on several committees and commissions established by the government on issues like water pricing and so on. He has done a great deal of research on these issues that are close to the ground, like water and household water, for instance, household water consumption in Chennai. And next to Dr. Vaidyanathan is Ms. Geetha Ramakrishnan, who has spent a lifetime in the service of the marginalized, the unorganized sector. With an MSc degree in physics, she has, right soon after her college years, she has been involved in the cause of the trade union movement and in the cause of the unorganized sector. The people who deserve most and who are mostly the recipients or should be the recipients of the welfare policies of the state. I now, I think, would start the panel discussion with could I request Viswanathan to start the discussion? Anybody who doesn't understand Tamil தெரியாதவங்களா இருக்காங்களா? There were two. So I thought I will have both English and Tamil. N.Ravi and fellow panelists, this is a very interesting and important subject which Hindu has chosen to discuss today. Well, I happen to be in Parliament for 10 years, and I used to discuss budget, union budget. Then I came to the state. At that time it was we didn't have so much income. Only 1,42,000 கோடி லட்சம் வரும். It was not like that. I remember once C. Subramanian distributed sweets in Assembly. And my income was 100 crores on the planet in those days. I think a sweet land with that. Long back. For any government which is welfare oriented, they have to take care of the people, especially those people who are living below poverty line. Welfare states have different models. For example, in Europe, the Norway, Sweden, Denmark, etc., they are Scandinavian countries. They are known as welfare states. நாம அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண முடியலமான்னு எனக்கு தெரியல. They do a number of welfare schemes. In Europe, there is another variety of countries, particularly led by Greece. You know the fate of Greece now. It's also a welfare state. அங்க இப்போ வெளிநாட்டில் கடன் வாங்கி தான் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் எந்த பக்கம் போக போறோம்? How are you going to decide? We have a number of priorities. For example, we are fighting with a neighboring state for 200 or 400 TMC of water for the last so many years. So far we have lost many crores spending on cases. Last November, December, we had floods. In fact, I am trying to ascertain from experts how many TMC of water, thousands of TMC of water have gone waste to the
sea and helped us. But what did we do? How much water did we save? Number Panamanna, this is our Manmohan Singh started with a good intention, a scheme called the National Rural Development Scheme, and it's called after Mahatma Gandhi. And we spent thousands of crores on the scheme. We wanted money to go to the villages, that wealth should be created. Have we created any wealth in the last so many years? I don't think we have created any wealth. Mahatma Gandhi Peraliye or Mosariya. And who is going to rectify these things? We rule ourselves. We can't again invite the Britishers to come and rule over us. It all depends on the awareness of the public. We say eternal vigilance is the price of the body. How far we are vigilant, I can't say. There was a by-election last year. Some of those people from my place, Vellore, went for the voting by-election for their own party. I called them and asked them, how was the election? They said, very good election. How do you say so? ரொம்ப விழிப்பா இருக்காங்க. எப்படி சொல்றீங்க? முன்னேற்ற போய் சொல்லிட்டு நாங்கள் காலையில் வருவோம்னு சொல்லி வெளியால் 4 மணிக்கு போனா எல்லாம் லைட் போட்டு ரெடியா உட்கார்ந்தாங்க. வெடி போட வச்சு எல்லாம் பணம். And one friend who lives half a year in India and half a year in the US, and there are two people, both the children are celebrated. அவர் ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன பார்க்க வந்தார், கையில் ஓட்டு இருந்தது. I thought he must have voted. என்ன வருமானமா பேசாம இருந்தாங்க. ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரா உண்மையை சொல்லுங்க, 14,000 ரூபாய் வந்ததுன்னு சொன்னார். For 2 votes, he got 14,000 rupees. I asked him how. Ruling party paid 5,000, opposition paid 2,000, I got more. So 17,000. As long as this continues, we will never make progress. It will be modern democracy. Unorganized democracy in there. Some kind of democracy we have. The general Purugamurti, Ravi narrated what are the things we are distributing. There are people who cannot work. அவங்களால வேலை செய்ய முடியாது, சம்பாதிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வேணும். அதை செய்யும். All able-bodied people should work, and whatever we do, we will ask them to work and pay them. No doubt they should be supported. Poor people should be supported. Busla போறவங்களுக்கு எதுக்கு சப்சிடி கொடுக்கணும்? We are subsidizing. ஒரு பஸ் ஒரு வருஷம் கவர்மெண்ட் சொன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் சப்சிடி கொடுத்துட்டோம். That's why we have hundreds of crores every year. We have to pay subsidy, otherwise the government buses will not run. இந்த மாதிரி பல சப்சிடி இருக்கு, அதெல்லாம் தேவையில்லை என்பதான் என்னுடைய கருத்து. இதெல்லாம் எஜுகேஷன் சம்பந்தப்பட்டது, லைக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லேப்டாப்ஸ், அதெல்லாம் கூட செய்யலாம். நம்ம கையில பணம் இருக்கு. தமிழ்நாட்டு நிலைமை என்ன? நம்ம வருமானம் வருஷத்துக்கு 1,42,000 crores. Total debt is to the tune of 4 lakh crores. நம்ம கிரீஸை விட மோசமா இருக்கு. கிரீஸுக்கு வருஷ வருமானம் 2 லட்சம் கோடி, அவங்க மொத்த கடன் 4 லட்சம் கோடி. தனி நாடா இருந்தா என்ன ஆயிரம். We must know how to collect and how to spend. It's a very good state where the private sector is very, very efficient. கடல்ல கட்டி போட்டாலும் அங்கிருந்து சம்பாதிப்பான்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி பிரைவேட் செக்டர் இருக்கிறது. So we are surviving. It's a good state, but we don't get good governments. நானும் கவர்மெண்ட் இருந்தால் அதே சேர்த்து தான் சொல்றேன். ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும், அது சந்தேகமே இல்லை. ஆனா இங்க சைனீஸ் ப்ரோவர்ப் ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவனுக்கு மீன் கொடுக்காத மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்குது. அது மாதிரி
அவங்களுக்கு இன்கம் வர்றதுக்கு வழி பண்ணணும். But they should work and earn the income. இதெல்லாம் அவங்க சோம்பேறியாக்கி நமக்கு நாமே விரோதி ஆகிடும். நாட்டுக்கு யார் பெரிய விரோதினா வேலை செய்யாம வீட்டில் சோம்பேறித்தனமா இருக்குன்னா நாட்டுக்கு விரோதி. That's what we are doing now. We should not create such people in the country. அது நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் வேலைக்கே போறதில்லை. அப்படியே வீட்டில் படுத்துட்டு தண்ணியை போட்டுட்டு அவன் ஒய்ஃபை வேலைக்கு அனுப்புறான். நீங்க பார்த்துக்கலாம், ஊர்ல போனீங்கன்னா கிராமத்துல பார்க்கலாம், நகரத்துல நடக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. This will destroy our economy. Because individuals, they may not know what is good for the society and what is good for the country. Those who know about it, they should tell them. Government people தெரியும், தெரிஞ்சுதான் நமக்கு. Because Narayan has long experience in administration, particularly in finance. நம்ம வருமானம் எங்கிருந்து வருவதுன்னு முக்கியம். நமக்கு இப்போ சாராயத்தில் ஒரு வருமானம் ஒரு கணிசமாகிடுச்சு. 20,000 கோடி. அதனால it's reaching 30,000 crores. வருமானத்தை வாங்கி அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறான். அவன் அதை கொண்டு போய் மறுபடியும் சாராயத்துக்கு கொடுத்துருக்கான். எம்ஜிஆர் நான் அவரோட காரில் போகுது வழக்கமாக பொங்கல் டே காணும் போகுது. sit with a suitcase full of currency notes. 10 ரூபா நோட்டு 20 ரூபா நோட்டு வச்சிருப்பார். அவர் தோட்டத்தில் போகிற திருச்சி நகரத்தில் எங்கெங்க வழியில் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு ஒன்றா கூப்பிட்டு பணத்தை கொடுக்குறேன். நீங்களாம் எடுத்துட்டு நான் பார்த்துட்டு அவர் நான் பக்கத்தில் உட்காந்து கீழே வந்த உடனே கேட்டேன், நீங்கள் கொஞ்சம் போற வஞ்சனையாக நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு. ஏன் எங்க பெண்கள் அதிகம் இருக்காங்களோ அங்கே அதிகமாக பணம் கொடுக்குறீங்க, ஆண்கள் உள்ள இடத்துல குறைச்சலா கொடுத்தீங்க. ஆமா தெரிஞ்சுதான் கொடுத்தேன். ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதா? பெண்ணுக்கு பணம் கொடுத்தா நேரம் வீட்டுக்கு போகும், ஆண்கிட்ட கொடுத்தா எங்க போகணும்னு தெரியாது, எங்கேயாவது போகும். அது மாதிரி money should be spent economically. சேவிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். all of us know. எல்லாத்தையும் அரசாங்கமே பண்ண முடியாது. அரசாங்கம் பண்ணதுடைய விலைதான் கிரீஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. அங்க வந்து அவங்களுக்கு அபிஷியலி 57 years retirement age. But they declared 400 provisions as hazardous provisions only. They can retire in 14 போட்டாங்க. It includes the cutting saloon also. அதனால நிறைய பேர் வந்து 40 ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. The government will take care of everything. Education, health, housing, insurance, everything is taken care of by the government. இதெல்லாம் பண்ண உடனே நிறைய பேர் எதுக்கு குழந்தை கொடுத்து they have no interest. அதனால குழந்தைகள் இல்லை, பாப்புலேஷன் கவுண்ட் ஆகும். அண்ட் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்ஸ் கவுண்ட் ஆகும். எவ்வளவு பேர் டாக்ஸ் கட்டுறாங்களோ அதை விட அதிகமாக வந்து பென்ஷன் வாங்குறவங்க அதிகமாகிட்டாங்க. That's why the country is lost. அது மாதிரி ஆயிரம். இன்னொன்று வந்து நிறைய பேர் டாக்ஸ் கட்டுறது. நீங்க தான் நியூஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. Only 2.27% of the Indian population pay tax. காந்திஜி அந்த காலத்தில் சொன்னார் வரி கட்டாதேன்னு. நாம இப்ப அதை பிராக்டிஸ் பண்றோம். பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்தில் சொன்னார். It cannot go like this. 54% of the Americans pay tax, income tax. 47% of British people pay tax. நாம் வந்து 2.5% தான் income tax. Tax evasion is a national crime. அது ஒரு national crime. Corruption, black money and tax evasion always go together. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா we want a good government. அந்த கவர்மெண்ட் வந்து வரவு என்ன செலவு என்னன்னு பார்த்து யார் யாருக்கு வாழ்க்கையில வேலை செய்ய முடியாதோ அவர்களுக்கு they should be help. All others may get some help but they should work. அதுக்கு வழி பண்றது தான் நல்லது. இந்த சப்சிடிஸ் கொடுத்து நிறைய எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கையில நிறைய பணம் கொடுத்தா கொடுக்கலாம். ஆல் நெசசரி திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணி காவா வெட்டி முடிச்சு ஏரியை கட்டி ஏரியெல்லாம் ஆழப்படுத்தி ஒரு ஏரியை கூட ஆழப்படுத்த 40,000 ஏரியை ஒன்று கூட பண்ணல. இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி மக்கள் வாழ்வாங்க? மறுபடியும் தனி பிரச்சனை உண்டு. இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிக்கலாம். எங்க தேவையோ அங்க மட்டும் சப்சிடி கொடுக்கலாம். சப்சிடி வேண்டாம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சப்சிடி தேவை. ஆனா இலவசமா 30 கிலோ அரிசி கொண்டு விட்டா எப்படி வேலைக்கு போக மாட்டான். விவசாய வேலைக்கு கிராமத்துல கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் தட் ப்ராப்ளம்னா எங்களை விவசாயத்துக்கு ஆள் வரதில்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்படியே விவசாய வேலை செய்யறோம் 100 நாள் வேலைக்கு தான் போவோம், விவசாய வேலைக்கு வரமாட்டேங்கிறான்.
என்னன்னா அங்க போனா கொஞ்ச நேரம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு சாயங்காலம் பணம் வாங்கி வீட்டுக்கு போயிடலாம். இங்க விவசாய வேலைன்னா வேலை செய்யும் 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வேலை செய்யும். அதனால we should not encourage such things in the country. எல்லாரும் வேலை உழைக்கணும், அதுக்கு அரசாங்கம் உதவியாது. All our schemes should be implemented. இது ஓட்டு போடுறதுக்கு ஓட்டு வாங்குறதுக்கு வசதியா இருக்கு, தப்பு இல்லை. எல்லா பாலிட்டிஷியன் 30 வருஷம் பாலிடிக்ஸ் இருக்கிறாங்க. We want to win the elections. எலெக்ஷனுக்கு எவ்வளோ நாளும் பண்ணுவோம். நேற்று நான் ஆந்திராவில் அவங்க சொல்றாங்க, ஆந்திராவே பரவாயில்ல, தமிழ்நாடு தான் மோசம் போய் ஆகும். ஆந்திரா தான் அதிகம் செலவழிக்கிறாங்க, யூஸ் பண்ணி மோட்டார் சொல்றாங்க. ஒரு காலத்தில் நான் எலெக்ஷன் நிற்கிறப்பெல்லாம் யாரும் இண்டிவிஜுவல் ஓட்டர்ஸ் பணத்தை எதிர்பார்க்கறதில்லை. இப்போ புதுகளைன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன். நான் கேட்டேன், யாராவது ரெஃப்யூஸ் பண்ணாங்களா இந்த எலெக்ஷன்? அவர் சொன்னார், இந்த பணம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னார். அவர் யாருன்னு கேட்டேன். அவர் ஒரு பத்திரிகை நிறுவனர். ஐ ஷுட் தேங்க் தி ஜேர்னலிஸ்ட். யாரோ ஒரு பத்திரிகை நிறுவனம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. எவ்வளவு கெஞ்சி பார்த்தேன், அதெல்லாம் முடியாது, நீங்க வாங்கி அப்புறம் ஏதாவது கூட பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நீ போய் வேணா போய் உங்க போட்டுக்கிற, நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரே ஆள் தான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணாருன்னு சொன்னாங்க. So all of us take whatever is offered to us. அது மாறும், மாறலன்னா நல்ல கவர்மெண்ட் வராது, நல்ல எலெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஓவரால் நமக்கு நிறைய வருமானம் வருது. அந்த வருமானம் நல்ல வழியில் வரணும். சாராயத்தோட வருமானமே அல்ல. மிச்ச வருமானம் வந்து நம்ம சேகர வேலையெல்லாம் செலவழித்து மிச்சத்தை தேங்க்யூ. Thank you, Dr. Viswanathan, for the excellent presentation. Translation. Emphasizing the need for subsidies for the poor, but also emphasizing for the rest of the society, providing employment rather than welfare. Now I request Dr. Narayan to make a presentation. Mr. Ravi and fellow panelists, this is a very, very, very huge subject. So I'm just thinking of which slice of it that I would address. One very important takeaway I will have from the previous panelists is that welfare schemes are good, but the question is, how far do you go? Can they be to the exclusion of development schemes? I think this is a theme that he put forward. And for this, I think we need to go back a little in Tamil Nadu and identify what kind of welfare schemes were started, and did they have a good intention, and where they have ended up now, and do they have a good intention. And I think you will see that over a period of time, it has whittled down to really freebies now. The origin a lot of it, please, with the personal experience, because I was collector when MGR got elected in Arupkote, and in the first round of 1977-1980, I was kind of very, very close to him. And I know that the midday meal scheme, okay, one other thought I want you to bear in mind is, why does it work in Tamil Nadu? Today you go to an Amma canteen, 1 rupee idli is available in 500 places every day. Is this politics? You go to a PDS, you can buy it doesn't happen in any other state. It doesn't happen in the communist states of Kerala, it doesn't happen in West Bengal. It doesn't happen even in the Maharashtra, which has an employment guarantee scheme for the last 30 to 40 years. So you must bear in mind, why is it that Tamil Nadu is able to make it work? And once they make it work, the politicians make more things happen. Okay, so bear that in mind as well. And I'll try to answer in just about 10 minutes, 3 or 4 questions. 1977-80, that particular period, was a very interesting period. In that period, World Bank had come in through 2 or 3 major schemes in Government of India and the state. One was called the ICDS program, which is still running now. The other was called the Tamil Nadu Integrated Nutrition Program, which was
to give supplementary feeding to children of below 5 years who were anemic, maternal as well as the mothers were anemic, etc. Supplementary feeding. Mr. MGR felt that this selective supplementary feeding is inappropriate. The battle for universal feeding versus supplementary feeding went on for 8 to 10 years until by about 85 to 87, the World Bank admitted that universal feeding was in fact reaching better targeted than supplementary feeding of a few people. And we have ourselves seen in our younger days that how girl children, particularly girl children of, I would say, 12 to 14, who often would not get any food at home because they would get the leftovers from the male children, would go to the midday meal center for their food, and they stand behind the kitchen because they were ashamed to show themselves that they had to come there for food. And this is what Mr. MGR used to point out. They get no food. This is the only, we used to keep telling the World Bank, this is not supplementary feeding. This is universal feeding because this is the only food that the children get. They get no other food at home. That was the level of poverty at that time. And why did it work? It worked for a very, very peculiar reason. It worked because there were a set of bureaucrats at that, I will use this word because I belong to that, who belong to that genre, bureaucrats at the helm who actually were psychopathically hating the World Bank. Okay. They were Gandhians, they came up from a leftist ideology. They said if these guys say that supplementary feeding is a solution, no, we believe that universal feeding is a solution. World Bank used to come, team after team will care. How are you going to do? 14,462 schools. You got to supply 8 grams of oil per child per day for a week in 14,000 locations. You have to supply 25 grams of vegetable per child per day in locations. And I won't mention names because they are no longer with us now. But these people said, okay, we'll get it done. We'll organize it. The system of delivery, which was organized by just 3 or 4 at the top, for their own ideological reasons, is a system which is working right up to today. Is a system which is delivering right up to the village today, and it's delivering for the past 34 to 35 years. And this is how today in PDS 100% delivery. And if I tell you a secret of that PDS system which you will understand, we all know that about 15 to 20% are bogus cards. So 100% delivery, 20% bogus card. Why? Because we know there is leakage at the civil supply shop. We tolerate that leakage of 20% so that this 100% get fully served. And you will see in Tamil Nadu alone there is a system every 6 months. There's a raid and the false cards are reduced because the 20% starts to creep up. 30%, 40%, 50%. Kill it. Come back. And this again has been going on, believe me, for 35 to 40 years. So a delivery system which was perfected on the back of a welfare orientation of a particular politician is the story of all this. Then it expanded. At one stage, out of the blue, Mr. MGR said, let us give chappals and toothpaste and toothbrushes. It's an abysmal failure. I mean, you could no way deliver toothpaste to every child every day on a daily basis. But so long as we stuck to textbooks, to notebooks, which was through the government systems, to a certain extent later on to the bicycles, etc., obviously the state was doing a welfare service which was a needed service. And this, if you just look at the nutrition, Professor Vaidyanathan will tell you, if you look at the nutrition figures, in that particular period up to 87, 88, you can see clearly a drop in, I would say, infant mortality. You can see a drop in, I would say, prenatal anemia. You can see a drop in
or you can see an improvement in iron content, etc. And that is why all our village girls today are able to do their 10th and 12th and come to medical colleges. A lot of medical colleges, engineering colleges are full of people from the first generation children. So let us not knock the welfare schemes as it was originally conceived. Where the problem arises is that if you give 4 goats, okay, I remember many years ago I was Rural Development Secretary and I went to Nagaland with a doyen of rural development, Mr. Bandhopadhyaya, and he was very happy because we were distributing cows there in Nagaland, milch cows. So we called the village elders and said, you got the cows? So they said, yeah, we got the cows. Are you happy? He said, very happy. I said, where are the cows? And I looked at it and said, where are the cows? What cows? We've eaten them. So we start distributing. So if you extend it to the logical, the extreme of giving 4 goats, and then you are going to give a mixie grinder, chicken as well. I think you are going to observe. But there is a reason to this, and the reason was told to me not today, in 2005 or 2006, at about the turn of the life cycle by a politician. Sir, we have to think of things to give because in Tamil Nadu, the delivery of public service system is complete. There is nothing more for me to give. I've given textbooks, I've given cycles, I've given money. Okay, I've given money. School education is free. Food is there. PDS is there. So you start thinking of innovative giveaways which are actually totally followed by predecessors. It's a total waste, absolute waste. And this is where the development agenda gets totally demoralized, totally diluted. In terms of numbers, very surprisingly, Tamil Nadu boasts, even though a 4 lakh crore debt is there, in terms of fiscal balance, it's a revenue surplus state today. Fiscal deficit is 2.7%, which is much better than the government of India for the last 5 years. They are able to draw all the grants from the center, but no infrastructure development, no roads built, no water storage arrangements, no new power plants. So that's a big cost to this. And the real debate should be not about the politics of welfare schemes in Tamil Nadu, but the way in which I would call them the new welfare schemes are pushing away the entire development agenda and the cost of pushing away this development agenda for the state. I think I will not go on much longer, but I'll be happy to answer questions. Thank you. Thank you, Dr. Narayan. That was an excellent exposition on both the origin, progress, and where the welfare schemes in Tamil Nadu is heading towards. Of particular interest was Dr. Narayan's distinction between what constitutes a welfare scheme and where are we crossing the border and how. We now eagerly await Dr. Vaidyanathan for his views, please. Thank you. Some of them and fellow panelists. What goes in the name of welfare schemes is both numerous and highly diverse. I think it will be useful to categorize them according to the logic of it and what the problems involved in assessing their impact and their rationale. At one extreme, on which there is very little controversy, is that subsidized free service
of basic amenities, universal elementary education, basic health care, water supply. There is no, these are called merit goods. They are public goods. There is no question about, nobody questions about the expenditure of this now. The question of how effective it is another matter. We'll talk about it. The second set of schemes are those which are ostensibly meant to help the vulnerable and the poor. This includes a whole lot of social protection schemes, old age pensions, widows' pensions, subsidized health insurance, the employment guarantee scheme, and also subsidized supply of food. And of course all the other school amenities, the midday meals programs and so on. They are in principle justified on the basis that these are groups which are handicapped socially, economically, maybe physically, and that therefore they need to be protected, which I think is a very legitimate objective. But the question is, on what scale, for what groups, whether it is sufficiently well focused, and whether it is manageable, fiscally and administratively. So there's a whole set of issues in that. For instance, take the midday meals program. Narayan said they deliver, it is exceptionally well organized and continuously implemented in a way which has commanded well-deserved respect all over as one of the more. The problem about wastage and all the rest of it is an administrative problem which has to be addressed, because the efficacy of this intervention depends on how well targeted it is, how well it is actually implemented on the ground. It's an administrative problem. And I think Mr. Narayan's point about the exceptional record of this state in the bureaucracy being able to, in spite of all the political confusion, noise, corruption and so forth, many of these programs are actually working. In many of these cases this is true, and that's to be recognized. There's been mention of the food subsidy program and the employment guarantee programs. Now the question about the employment guarantee, we should recognize whom are they targeted for. It is for the landless agricultural laborers who are concentrated at the bottom end of the economic and social scale. Now it so happens that the scope of this has become much wider than it need be, but there is a problem of identification, of making sure that this goes only to those people. The demarcation of the target group is difficult on the ground. But I think a good part of it, if you focus on agricultural laborers, wage laborers and the landless, there is no problem. You may have some inclusion which should not be there, but that is not the problem. The problem is, people say that this is the reason why everything is being taken away from government. But don't forget that in the agricultural employment isn't increasing. The wage rates are still, relatively speaking, low. These are the poorest of the people. And if you have a natural calamity, either a drought or a flood, these are the people who are going to be affected badly. Therefore, it is perfectly justified to provide them publicly funded employment. But the question is,
how does it work? Now, the argument that it is because of this there is shortage of agricultural labor, I don't think stands to scrutiny. That is not the problem. The problem is that the design of the program, which earlier on didn't sufficiently emphasize the importance of creating assets which will increase the amenities and productive capacity of the villages, has been a major problem. But you see, saying that you should have works done which are productive is not enough. There the delivery problem is not a bureaucratic problem. These are all schemes which have to be done in the villages. And there are, bureaucrats can't do it. There is accountability questions can be handled only if there is the kind of a devolution of both resources and authority to the local administrations. The emasculation of this local administration, in spite of the 73rd and 74th Amendment, is one of the most serious problems in this. In fact, in many other delivery cases, like for instance working of the elementary education or the public health system, this is where the real problem is. Food subsidies is a much more complicated business. And I am one of those who think it is not justified on this scale. Yes, a well-run public distribution system where you guarantee everybody a certain minimum amount of food grains or essentials is perfectly all right. But not necessarily at zero prices or highly subsidized prices. I think it would be useful, and we all know the extent of leakages in this system because of bad targeting and bogus cards and all the rest of it. So the problem is that it would be interesting to see what the impact it is. What is it supposed to do? It's supposed to ensure that people get adequate food at the lowest end of the economic spectrum. I have not seen any study. For instance, it would be useful to look at, through the sample surveys, what is the consumption level and consumption pattern of food grains and of food in general, the quality of food in general, of those who get these subsidized supplies and those who are not availing of these. I have not seen any study of that kind. And I think it is that kind of a question which ought to be focused. And not just in terms of a blanket condemnation of it as being anti-development, but in terms of both the efficacy of its targeting and also the impact it has on the actual welfare or well-being of people who are supposed to get it. The third category is the one which is freebies, pure freebies. The pure freebies are, everybody knows what they are. They are utter waste. Now, I think here again, I'm sure the distribution system is very effective because it's, but who has studied exactly what is the extent of leakage in this? Are people who are supposed to get it are really getting it? Or is there considerable, what you may call, spillover, crossover from the target groups? The second is, what effect, if you give a grinder and a fan and whatever else, this, what you are giving to people who have no means of really maintaining them in operating order, or they have to incur substantial expense on maintenance and repairs and so forth. The second problem is that nobody has studied what happens to these freebies which have been given. Are they in fact used? To what extent are they used? Now the problem is, after a few years they go out of, they get to disrepair, they have to be discarded. Of course you can say that it will be replaced in the next election, but that is not a particularly sensible way of handling it. On the other hand, what you have done is, you have created a climate in which people's expectation is, this is their due.
and it also raises their aspiration levels to a degree which is well beyond their normal capacity to be sustained by normal earnings. So this has got quite serious and I would say profound political consequences of political attitudes and political behavior. The fourth category, which I'm afraid has not been mentioned at all, and which I think is the biggest sinner, is the fact that the public sector is a producer of basic inputs, electricity, water, or even fertilizers. These are things on which the state invests substantial amount of money. Like in any other business, if you have invested the money, you cover the cost and make a reasonable margin of surplus which can be used for reinvestment. But what we have done is by free electricity, free transport was mentioned, water, I'm not talking about drinking water, in any case given free, but the amount of loss, if you do a proper calculation of the amount you recover from the users relative to what it really costs, if you cost both the operation and maintenance and the capital charges on these, you will find it's a huge magnitude, and that is the one which is draining the capacity to invest in expansion of infrastructure and capacity and energy and other facilities. So I would say that this is, you need to look at this in this differentiated fashion. I would say certainly the one where you have to give most attention is to say that these freebies are a disaster. They are not in magnitude comparable to what is being lost in electricity and water and transport. But they are substantial and they have other externalities in terms of attitudes, expectations, and conditioned behavior towards public policy on these matters. In the case of the second category, I would say really we have to look at, we should focus on generating much more informed, what you may call information in the public space as to how they are actually working on the ground, both in terms of the reaching these things to people who are supposed to be the target groups, and what effect it has in the leakages and the efficacy in the actual administration, and thirdly on its impact on the welfare and well-being of the people for whom it's meant. And I would say, I would emphasize, it is the last category of the profligate way in which both the lack of cost consciousness and also which leads to inefficiencies in production, and also the pricing policies which have led to huge deficits. I happen to be the person who initiated such a study when I was in the Planning Commission, which has been continued but not sustained by the National Institute of Public Finance and Policy, where we said let us do a proper open assessment of what is the extent of explicit and implicit subsidies, what are the merit good subsidies, and what are the other kinds of subsidies, including the losses on the what you may call infrastructural operations of the government. There are 3-4 reports, nobody bothers about them. Nobody even discusses that. I can tell you, even in the State Planning Commission, when I used to be for a brief while there, we used to talk about leakages, losses in electricity undertaking, transport undertakings, leakages in public district, the midday meals programs. It was very clear that the so-called transmission and distribution losses really hide enormous amounts of leakages, people not paying bills. The two problems, they are not assessed, and what is assessed is not recovered. But I remember the dead silence after this proposition was made in the meeting. So I think I would say let's have a discriminating approach to looking at these issues.
it's extremely important, and I hope the Hindu Center for Public Policy will take initiatives to collect, if necessary, organized collection of fresh information about these matters in such a framework so that you don't solve the problem, but more documented, validated information in the public domain about how these things actually work and impact would enable you to create an atmosphere in which much more strident public criticism. Because, for instance, a lot of talk about now corruption. Everybody says there is corruption. They can give you even the list of what you may call the rate lists, tariffs for everything. It is everybody says this, but nobody talks about it. Nobody writes about it, and certainly it is not an issue which is discussed in a focused way in the public domain. And I think organizations like this can do an immense service if they undertook the initiative in organizing public information and putting them into the public domain for much more, to stimulate much more meaningful and intense debates. Thank you. I will now request Ms. Geetha Ramakrishnan to make her remarks. நன்றி. ஹிந்து மையத்தின் சார்பாக நடக்கக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கத்தில் என்னையும் அழைத்து இந்த கருத்துக்கள் கூற சொல்லியிருப்பதற்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. முதல்ல திரு ரவி அவர்களுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய பேனலிஸ்ட் அனைவருக்கும் இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு ரொம்ப சில அடிப்படையான விஷயங்களை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நல்வாழ்வு என்றால் என்ன, வெல்ஃபேர் உடைய மீனிங் என்னங்கிறது ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ இன்டு இட் before we come into assessment of whether this is correct or wrong or whatever. அதனால வெல்ஃபேர் என்று பார்க்கும்பொழுது ஆக்சுவலா I come from a trade union background, so I would like to start from that and then come to this also. I mean, these are a few questions raised and we have some very concrete evidence on what is happening on the ground level, So I'll come to that later. Let me start with a very basic thing. Our constitution talks about, certain directive principles of state policy, and there is a right to life and livelihood. There is a right to life which is enshrined as a fundamental right in our constitution. And the same way the state policy அப்படின்னு வரும்பொழுது redistribution of assets. I mean, basically சொத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்பதை ஒரு முக்கிய நோக்கமாக டாக்டர் அம்பேத்கர் அந்த இதுல கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொண்டிருக்காரு. அதே மாதிரிதான் prohibition is also as a state policy for public health. பொது சுகாதாரத்திற்காகத்தான் மதுவிலக்கு என்பது எவ்வளவு அவசியம் என்பதையும் உணர்ந்துதான் இதெல்லாம் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இன்றைக்கு குழந்தை தொழில்முறை ஒழிப்பு தினம். இந்த குழந்தை தொழில்முறை என்பது ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா குழந்தை தொழில்முறை என்பது ஒழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்விக்கு நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு இந்தியா தான் கொத்தடிமைகள்லயும் குழந்தை தொழிலாளர்கள்லயும் உலகத்திலேயே அதிகமாக உள்ள நாடு இந்தியா தான். அதுல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு. இப்ப நம்ம கேரளா திரிபுரா மாதிரி இல்ல, நிச்சயமா நம்ம உள்ளூர் தொழிலாளர்களே குழந்தை தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி கொத்தடிமைகளும் இருக்காங்க. இன்றைக்கு கேரளால ஒரு தடவை நான் போன போது இந்த லேபர் மினிஸ்டர் ஒரே கோவம் அவருக்கு என்கிட்ட, தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான் இங்க குழந்தை தொழிலாளர்களா இருக்காங்க, இங்க எங்க ஊர்ல யாரும் குழந்தை தொழிலாளரே இல்ல, நான் அவங்களை எல்லாரையும் பஸ்ல ஏற்றி அனுப்ப போறேன் அப்படி இப்படின்னு ஒரேடிய கத்தினார்.
என்னால மறக்கவே முடியாது அந்த அந்த பேச்ச. அதாவது ஆனா அது உண்மைதான். நான் உடனே நான் சொன்னேன், நீங்க தண்ணியே கொடுக்கறது இல்ல, அப்ப எங்க குழந்தைகள் தொழிலாளர்களாக ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை தான். அதனால நீங்க முதல்ல தண்ணி கொடுங்க சார், அப்புறமா நீங்க விவசாயம் இருந்ததுன்னா அவங்க ஏன் வரப்போறாங்க? அங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வராங்கன்னா அவங்க தண்ணி குடிக்காத இடத்துல இருந்து தான் வராங்க. கரெக்டா நடக்குது. இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்களுக்கு நிச்சயமாக we can analyze and say these are the causes. Let us be very clear about it. ஒண்ணுமே பூடகமான பிரச்சனை ஒண்ணுமே கிடையாது. Everything is very clear. அதனால there is a systematic, kind of there is a system of injustice in our country. Let us understand that. The system is unjust to very ordinary people. அதனாலதான் நம்ம இன்றைக்கு பணக்காரர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் உடைய எண்ணிக்கை இந்தியால அதிகமா இருக்குங்கிறாங்க. சோ இதனால இந்த நாடு இனிமே பின்தங்கிய நாடு இல்லைன்னுட்டாங்க உலக அளவுல. ஐரோப்பிய நாடுகள் யாரையும் கேளுங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க இந்தியா பின்தங்கிய நாடே கிடையாது. அது என்ன, கோடீஸ்வரருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே போகுது, ஆனா ஏழைகளுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாயிட்டு போகுதே. அப்ப இதுல என்ன கோளாறு என்பதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய கேட்ச். அதாவது ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ்ங்கிறது நடக்கவே இல்லை. அதான் அடிப்படையான விஷயம். சோ நீங்க லேண்ட் எடுத்து பாருங்க, நிலங்கள் ஏழை மக்களுக்கு சேர வேண்டிய பஞ்சமி நிலங்கள், உபரி நிலங்கள், ஏன் பூமிதான நிலங்கள். அன்னைக்கு பாவம் வினோபாவே தமிழ்நாட்டுல கூட எவ்வளவு நடந்தார், இந்தியா முழுசு நடந்தார். நடந்து அவ்வளவு லேண்ட் கலெக்ட் பண்ணி, ஆனா அவர் பண்ணின ஒரு தவறுன்னு நான் சொல்றேன், யாரும் வருத்தப்படாதீங்க. அங்கேயே நிலம் இல்லாதவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டார். கவர்மெண்ட் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு lakhs and lakhs of Bhutan lands are there all over the country undistributed, not been distributed till date. They have not been distributed. In fact, we need to hold a public hearing on that. It's something that really requires a good public hearing to bring it out. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் அதை பத்தி கவலைப்படுறதே இல்லை. இன்னைக்கு நில பிரச்சனையை பத்தி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை. இப்ப நகரத்திலையும் நிலங்கள் குடிசை பகுதி மக்களை இப்ப வெள்ளம் வந்தது. அவர் சொன்னார், அழகா சொன்னார், வெள்ளத்தினால எவ்வளவு தண்ணி போச்சுங்கிறது கணக்கே இல்லைன்னாரு. அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? அது இன்னைக்கு நாங்க பயந்துட்டு இருக்கோம், இன்னும் ஒரு மாசத்துல சென்னைக்கு தண்ணி வரப்போறது. தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி நம்ம எல்லாரும் கஷ்டப்பட போறோம். ஏன்னா நமக்கு சேமிக்கிறதுக்கான வழியே இல்லை. இன்றைக்கு இதுதான் அந்த முரண்பாடை நம்ம பாருங்க. அப்புறம் கடைசியில இந்த வெள்ளத்துல யாரு இப்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க, அதுலயும் ஒரு பகுதி மக்களை மேலும் பாதிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்கள பெரும்பாக்கத்துக்கு தள்ளு, அவங்கள எங்கேயோ கொஞ்ச நாள் எழில் நகருக்கா இருக்கிறேன். எழில் நகர் எப்படிப்பட்ட ஊர் தெரியுமா? கண்ணகி நகரும் எழில் நகரும் பெரும்பாக்கமும் செம்மஞ்சேரியும் எல்லாம் ஏரியில கட்டப்பட்டவை, அவையும் ஏரியில கட்டப்பட்டவை. ரெண்டாவது இந்த எழில் நகர்ல என்ன ஆச்சுன்னா, அங்க இதுவே கிடையாது, ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கிடையாது. அதுல இருக்கிற டாய்லெட் தண்ணி எல்லாம் அந்த ஏரி அந்த குட்டையிலேயே நிற்கும். நீங்க மழை பெஞ்சும் போது என்ன நடந்தது தெரியுமா? அந்த குட்டையில இருக்கக்கூடிய கழிவு நீர் எல்லாம் அவ்வளவு அந்த பில்டிங் ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருந்தது. அதுக்காக அவங்க நிறைய ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, நிறைய துப்புரவாளர்களை என்கேஜ் பண்ணி அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு 400 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து சுத்தம் பண்ணி தான் அப்புறம் இவங்க எல்லாம் இப்ப ஏத்திருக்காங்க. என்ன இப்ப அங்க போய் ஏத்தினால என்ன ஆச்சு? இப்ப பெரும்பாக்கத்துல என்ன நாங்க கேள்விப்படுறோம், there is child trafficking going on. There is child trafficking. There are cases of child trafficking. This is the reality of the situation. அங்க படிப்பு கிடையாது. இப்ப நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அரசாங்கத்திடம்? கல்வி, குழந்தைகளுக்கு கல்வி வேணும், கல்வியை மறுக்க கூடாது. தொழிலாளர்களுக்கு வேலை என்பது எவ்வளவு முக்கியம். இப்ப இருந்த வேலை போச்சு. என்ன சொல்றீங்க? வீட்டு வேலை செய்யற பெண்கள் அங்க போய் 40 கிலோமீட்டர் எப்படி வருவாங்க வீட்டு வேலைக்கு? அதே மாதிரி ஒரு கட்டட வேலை செய்யறவங்க அந்த ஏரியா ஃபுல்லா பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ் எல்லா வெளிமாநில தொழிலாளர் அங்கே ஷெட்டு போட்டு கம்மி கூலி கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ எப்படி இந்த தொழிலாளிக்கு வேலை கிடைக்கும்? அங்க இருக்க வேற யாருக்கு வேலை கிடைக்கும்? ஒருத்தருக்கு வேலை கிடையாது. இப்ப உடனே அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கு, அந்த R&R ஆக்ட் படியோ ஏதோ
ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டாங்க. நாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வேலை இல்லைனாலும் நாங்க 25,000 ரூபாவோ என்னமோ தந்துடும், மாசத்துக்கு 2,500 ரூபாய் தரோம். நாங்க 2 மாசம் கொடுத்தாங்க, 3ஆம் மாசம் கிடையாது. இதெல்லாம் இது ஆசைவாதி இல்லைன்னு யாரும் போக தயாரா இல்லை. உடனே அவங்கள போக வைக்கிறதுக்காக ஒரு 2 மாச பணத்தை கொடுத்தாங்க. 2,500 5,000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் 3ஆம் மாசத்துக்கு பணம் கிடையாது. இப்ப அங்க வேலையும் கிடையாது, வேலை கிடையாது, குழந்தைங்களுக்கு படிப்புக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு மேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி மேஸ்ல ஏழைகள் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க ஏழைகள் என்று மட்டும் சொல்லாதீங்க, அவங்க எல்லாம் தொழிலாளர்கள், இல்ல உழைக்கக்கூடிய மக்கள். அவங்க கட்டட வேலையாகட்டும், வீட்டு வேலையாகட்டும், ரிக்ஷாவாகட்டும், சுமை தூக்குதல் ஆகட்டும், அவங்க உடல் உழைப்பை பயன்படுத்தக்கூடிய தொழிலாளர்கள். அந்த தொழிலாளர்களை நீங்க வேலை இல்லாம செய்து, அதே மாதிரி அந்த பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒண்ணுமில்லாம பண்ணீங்கன்னா இது ஒரு கெட்டோஐசேஷன் என்று நம்ம சொல்றோம். இந்த கெட்டோஐசேஷன் தான் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். இது ஒரு பக்கம். வெள்ளத்தினுடைய அவுட்ஃபால் பாருங்க, வெள்ளத்தினுடைய பின்புலம் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு பின்னால. இன்னொரு பக்கம் தண்ணிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த மாசம்னு நமக்கே தெரியாது. இதுதான் நிலைமை. இந்த நிலையில நம்ம இத மாதிரி கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு நாங்க 79ல போராட்டத்தை தொடங்கி 82ல ஒரு சட்டத்தை வாங்கினோம். தமிழ்நாடு உடல் உழைப்பு தொழிலாளர் சட்டம்னு 1982ல எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல ஒரு சட்டத்தை கொண்டாங்க. போராடினது கட்டிட தொழிலாளர்கள் என்றாலும் எல்லா வகை தொழிலாளர்களுக்கும் பலன் தரக்கூடிய ஒரு சட்டம், நல்ல சட்டம் வந்தது. ஆனா அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கும் போராடிதான் நாங்க 95ல முதல்ல கட்டுமானத்துக்கு ஒரு நலவாரியம், அதுக்கு பிறகு நலவாரியம். இதே நல்வாழ்வுங்கிற கான்செப்ட் தான் நான் சொல்றேன். ஆனா உங்களுக்கு அந்த நலவாரியத்துல 1% வரைக்கும் டெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு இத போராடி நாங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வாங்கினோம். இன்னொரு பக்கம் தேசிய அளவிலையும் நீதிபதி கிருஷ்ணய்யர் தலைமையில தேசிய இயக்கத்தை உருவாக்கி நாங்க மத்திய சட்டங்கள் வேணும்னு சொல்லி 2 மத்திய சட்டங்களை 96ல வாங்கினோம். அந்த BOCW ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 2 சட்டங்களின் அடிப்படையில இப்ப தொடர்ந்து போராடியும் ஒரு PIL சுப்ரீம் கோர்ட்ல போட்டும் இப்ப 35 மாநிலங்கள்லயும் நலவாரியம் வந்துருச்சு. பிரமாதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாமா? ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன்னா 36 வாரியம் 27,000 கோடி சேர்ந்திருக்கு பணம். தமிழ்நாட்டுல 1000 கோடி இருக்கு. ஆனா எங்களுடைய பென்ஷன் 1000 ரூபாய்க்கு மேல 1 ரூபாய் ஏற்றத்துக்கு கூட அவங்க தயார் இல்லை. ரைட்டா? இதுதான் நிலைமை. அதே மாதிரி பிற நலவாரியங்கள் எல்லா தொழிலாளிக்கும் தொடர்ந்து போராடி பல 17 நலவாரியம் தொழிலாளர் துறையின் கீழ் இருக்கு. வேற துறைகள்ல இன்னொரு 17 நலவாரியங்கள், 34 நலவாரியங்கள் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. ஆனா மிச்ச நலவாரியத்துக்கும் பணத்தை கொண்டு வரலாம் இருக்கு. நாங்க திருப்பி சொல்றோம். ஆனா அதுல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் அது எப்படியாவது எல்லாத்துக்கும் லெவி கலெக்ட் பண்ணலாம், கேரளால எப்படி பண்றாங்க, சோ செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கா ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அவங்க ஒருத்தரும் தயார் இல்ல. ஆட்டோவுக்கு ரோட் டாக்ஸ்ல 1% கலெக்ட் பண்றாங்க. இதுல எஸ்டிமேட் காஸ்ட்ல 1% கலெக்ட் பண்றாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு 300 கோடி கட்டுமானத்துல வருது. சோ அதனால பணம் வந்துட்டே இருக்கு பணம். ஆனா அது எப்படி எல்லாரையும் பதிவு பண்ணணும்? ஒரு இடம்பெயரும் தொழிலாளரை பதிவு பண்ண மாட்டாங்க. திருவண்ணாமலைன்னு இங்க வேலை செய்வாங்க, அவங்களுக்கு நான் பதிவு பண்ண மாட்டேன், அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்றாங்க. வருவாய்த்துறை கேளும்பாங்க. இங்க அங்க அனுப்பி அங்கேருந்து இங்க அனுப்பி ஒரு பதிவுக்குள்ள உயிர் போயிடும். அந்த நிலையை இன்னைக்கு 2008ல இருந்து உருவாக்கிட்டாங்க. இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இன்றைக்கு நலவாரியத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ILO சில கன்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த கன்வென்ஷன்ஸினுடைய அடிப்படையில சமூக பாதுகாப்பை நீங்க நிர்ணயம் பண்ணுங்க. பென்ஷன்னா எவ்வளவு இருக்கணும்? 15 நாள் ஊதியம் தான் பென்ஷனா இருக்கணும். இதுதான் நார்ம்ஸ் உங்களுக்கு. அதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு நார்ம்ஸ் இருக்கு. மெட்டர்னிட்டிக்கு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. நீங்க ஏதோ பிச்சை போடுற மாதிரி மெட்டர்னிட்டி கொடுக்காதீங்க. அவங்க என்ன நார்ம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த குவாண்டம் பிக்ஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்கணும்னு நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம். இதை கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல. அது ஒரு பக்கம். அதனால உங்ககிட்ட சொல்றது. இன்னொரு பக்கம் நம்ம இந்த நில பிரச்சனையை நான் சொன்னேன். இதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு கொத்தடிமையை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, கொத்தடிமைகள் விடுவிக்கப்பட்ட கொத்தடிமைகள் கூட வீடு கட்டி தர மாட்டேங்கிறாங்க. பல ஆண்டுகளாக காத்திருக்கணும் ஒரு வீடு. ஏன்னா வீடு என்பது ஒரு வெல்ஃபேர்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்.
ஆனா வீடு கூட இல்லாம ஒன்னா ரோட்லயோ அல்லது வாடகை இடத்துலயோ இருந்துட்டு அவங்க இன்னைக்கு திருப்பி கொத்தடிமையா மாறிடுறாங்க. அது ஆண்கள் கொத்தடிமையாறாங்க. பெண்கள் என்னன்னா யோசிக்கிறாங்க, ஏன்னா கொத்தடிமை என்பது பெண்கள் கொத்தடிமையா ஒரு அனுபவம் இருந்ததுன்னா போதும், அவங்க இன்னொரு தடவை கொத்தடிமையா போக மாட்டாங்க. ஏன்னா பாலியல் ரீதியான கொடுமைகள் பெண்கள் மேல இருக்கு. சோ அதனால அவங்க அதுக்கு போறதுக்கு அவங்க பயப்படுறாங்க. அதுக்கு இல்லாம அவங்களும் குழந்தைகளும் அந்த இடத்துல எப்படியோ இருப்பாங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்றதுக்கே நமக்கு இல்ல. அரிசி ஆலைகள்ல இருளர்களா இருக்கட்டும், அல்லது செங்கல் சூளைகள்ல வேலை செய்யக்கூடிய இருளர்களா இருக்கட்டும், அல்லது கல்குவாரியில வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்களோ, இதுதான் நிலைமை. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய நல பிரச்சனைகள் வந்தோம்னா ஒரு உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்றேன். விதவை பென்ஷன்ங்கிறது கிடைக்குது இல்லையா? விதவை பென்ஷன் தமிழ்நாட்டுல 1000 ரூபாய், அல்லது முதியோர் பென்ஷன்ங்கிறது 1000 ரூபாங்கிறது வருவாய்த்துறை மூலமா. ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா? அதுக்கு ரேட், எனக்கு முன்னால ரேட்டு அதுக்கு குறைந்தது 5000 ரூபாய். இப்ப நாங்க போன மாசம் எங்கம்மா போனோம், கந்தாடுன்னு ஒரு கிராமம் மரக்காணம் பக்கத்துல. அங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பெண்கள், அம்மா நாங்க 10,000 ரூபாய் கொடுத்தோம், அப்படியே எங்களுக்கு கிடைக்கல. அதாவது அப்ஜெக்ட் பாவர்ட்டியில இருக்கிற சிங்கிள் விமன், இதுதான் நிலைமை. அதனால நமக்கு இது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம். நம்ம பென்ஷன் நம்ம கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு நம்ம பேசுறதுல அவங்களுக்கு உண்மையில சர்வைவலே ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நம்ம 20 கிலோ அரிசி கூட அவர் சொன்னாரு. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 20 கிலோ அரிசியோங்கிறது ரொம்ப நல்ல திட்டம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னு நான் சொல்றேன், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு வேலைக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. அது கட்டண வேலை வாரத்துல 3 நாள் கிடைக்கும், 4 நாள் கிடைக்கும். ஏன் நம்ம உப்பள தொழிலாளர்கள், மரக்காண தொழிலாளர்களுக்கு அந்த 20 கிலோ அரிசி இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க இன்னைக்கு கடன் வாங்கல. அந்த 4 மாசம் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது. ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா, அழை ரொம்பிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது 1 மாசத்துக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையான ஒரு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நாங்க ஒரு மாற்று வேலைக்கு அந்த இளம் பெண்களுக்காவது மாற்று வேலை, அவங்களுக்கு ஒரு தையல் வேலை, மிச்சம் ஏதான அவங்களுக்கு வேலை செய்ய முடியுமாங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு பக்கம். ஏன்னா இன்னைக்கு நிலம்னு போனோம்னா அது ஒரு பெரிய கதை. உப்பள நிலம் எப்படி இருக்குன்னா, உப்பள நிலங்கள் எல்லாம் மத்திய கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தம். ஆனா அது லீஸ் கொடுத்து, அப்புறம் சப் லீஸ் கொடுத்து, சப் லீஸ் கொடுத்து, கீழே இருக்கிற தொழிலாளிக்கு ஒரு நாளைக்கு 150 ரூபாயிலிருந்து 100 ரூபாயிலிருந்து 200 ரூபாய், பெண்களுக்கு 100 ரூபாய் தான். இந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம், இதுக்கு சொல்யூஷன் வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவங்களுக்கு நிலம் அவங்களுக்கு கூட்டுறவு முறையில அவங்களுக்கு லீஸுக்கு கொடுக்கணும். இதுதான் மத்திய கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை என்பதை உப்புத்துறைக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நாங்க வற்புறுத்திட்டு இருக்கோம். நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம சில விஷயங்களை, நம்ம அடிப்படையான விஷயங்கள் நம்ம போனாதான் நமக்கு வேலைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் ஒரு உத்தரவாதம் நமக்கு வேணும். இந்த உத்தரவாதத்தை நம்ம நிச்சயமா உருவாக்கணும். இதுக்கு இந்த நாட்டுல எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி சமூக பாதுகாப்பும், ஒரு நியாயமான சமூக பாதுகாப்பு நமக்கு எல்லா உழைக்கின்ற மக்களுக்கும் வேணும். இன்றைக்கு NREGA என்பது ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி செலவாகுது. ஆனா அதனால வெல்த் கிரியேட் ஆகலன்னு சொன்னாரு, அது ரொம்ப ரொம்ப உண்மை. ஆனா அதே நேரத்துல இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பிரச்சனையே தண்ணி பிரச்சனை தான். அதுக்கு உண்மையிலேயே NREGA ஒழுங்கா பயன்படுத்தினா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் குளங்கள் வெட்டி, ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் தண்ணீரை சேமிப்பதற்கும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இன்னைக்கு இதுல செம்பரம்பாக்கத்துல என்ன நிலைமை, அல்லது புழல் ஏரியில என்ன நிலைமை, உங்களை அவங்க சொல்ற 35 அடி ஆழத்துல வெறும் 15 அடிக்கு மண் இருக்கான். அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், என்ன தேக்கி வைக்க முடியும்? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அந்த 15 அடி மண் முடிச்சிடும். 15 அடி மண்ணை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு யார் பண்ண முடியும்? அந்த ஊர், அந்த கிராமத்து மக்களே பண்ணலாம் அண்டர் NREGA. ஏன் பண்ண முடியாது? அது மட்டும் நீங்க பெரிய பெரிய டைம்ஸ் எல்லாம் PWD கையில கொடுத்திருக்காங்க, அவங்க கான்ட்ராக்ட் விடுறாங்க. இந்த நிலை மாறணும். அதனால இன்றைக்கு உண்மையிலேயே குளங்கள், கால்வாய்கள் இதெல்லாம் பராமரிக்கக்கூடிய வேலை NREGAவுக்கு ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து அவங்கதான் பண்ணணும். அதை முறையாக வேலை செய்யணும். அதை உட்கார்ந்துட்டு 1 hour வேலை செஞ்சுட்டு சும்மா சம்பளமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு கிடைக்குது, ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு கிடைக்குது, எப்ப கிடைக்குதுன்னு ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. இந்த நிலைமையில அவங்க இருக்காங்க. இந்த நிலையில அவங்களையும் அந்த உள்ளாட்சியில் அவங்களை ஈடுபடுத்தணும்.
அப்ப கிராம சபை கூட்டங்களை ஒரு உணர்வுள்ள கூட்டங்களாக மாற்றி கிராம சபைகள் மூலமாக என்ன செய்யணும், எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத அவர்களே தீர்மானம் பண்ணி அவர்களே வேலைகளை உருவாக்கக்கூடிய நிலையை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று மட்டும் கூறி, நாம் இதை செயல்பட வைப்பதுதான் நம்முடைய வேலையாக இருக்கணுமே தவிர, அதை நம்ம NREGA கான்செப்ட் இஸ் வெரி குட், ஆனா அதை செயல்பட வைப்பது எப்படி என்பதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய சவால். இது எல்லாமே ஒரு அரசியல்ல சிக்கி இருக்கு. இந்த நிலையில லோக்கலா இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து தலைவர் முடிவு பண்ணாதான் எதுவும் நடக்கும். இன்னொரு பக்கம் விவசாயிகளுக்கு வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது உண்மை. ஏன் கிடைக்கல? நீங்க அவங்களுக்கு பயிர் வைக்கிற சமயத்துல நீங்க வேலை கொடுக்குறீங்க, கொடுக்க கூடாது. இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி கிவன் ஆன் லீன் சீசன். சோ அது எந்த டயத்துல கொடுக்கணும்னு இருக்கு, எதுக்காக கொடுக்கணும்னு இருக்கு, என்ன வேலை செய்யணும்னு இருக்கு, எல்லாமே அந்த சட்டத்துல இருக்கு. அதை நம்ம நிறைவேற்றி முறையாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுவோம். நன்றி. Thank you, Ms. Geetha Ramakrishnan, for so passionately highlighting the difficulties faced by the marginalized, particularly the unorganized sector, and the difficulties they find in getting access to the various welfare schemes ostensibly targeted at them. Now we enter the discussion stage, and there will be mics that will be passed round. Since the proceedings are being recorded, please announce your name and affiliation. My name is Om Prakash. Two questions. One is somebody was talking about that government buses subsidies. I have seen in Tamil Nadu itself, same ticket is collected by the private operator and they are running parallelly. They are making money. I mean, every 3 years we will buy from one bus to another bus. How the government buses are making losses? So whether this is a question of subsidy or some other questions. That is first question. Second is, we are talking about the subsidy in this rations of functioning, malfunctioning, etc. We are not talking about the petrol. And all the public, we are getting looted day and night. I will give you simple data, 2 lines, and request the Hindu to do some more coverage on that. Any petrol pump, suppose he is selling X liter per month, he is making on an average 2 lakhs per month as profit. Similar petrol pump run by the OMC, he is selling 2x liters per month, he is losing 1 lakh per month. How it works? It is to make your extra information that there is no leakage in the government petrol pump. System is perfect, no leakage. So where the public is getting looted? Thank you. First question I will answer. First question about the bus fares. So I have personal experience in this. Between the private and the government, the corporations. The corporation incurs loss. All those work in the corporation, they get profit. எல்லாத்துலயும் கமிஷன் இருக்கு. சேசிஸ் வாங்குறது, டயர் வாங்குறது, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்குறது, அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் டிரைவர், கண்டக்டர், எல்லாத்துக்கும் பணம் உண்டு. அந்த பணமெல்லாம் ஆளுகளுக்கு போயிடுது. லாஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து, அதாவது கார்பரேஷன் வந்து. அதான் காரணம். I think that has been answered. No, this coverage I request from Hindu, the second part, petrol. It cannot be answered immediately. Because if the Hindu covers all the corruption, where will they go for pages? My name is Neelakantan. My question to you is, so there was recent research which basically said the impact on cognitive ability that poverty has. Don't you think that the welfare schemes, even despite having significant leakages, if they're able to put that kind of
safety net under people so that they do not have the stress of poverty, because of which there is increase in productivity. Like A, has there been studies to measure that kind of gain in productivity owing to like a safety net? And B, how are we to dismiss that if it takes out stress? No, there are no serious studies of this kind. That's what I kept telling you, that you need to distinguish between the concept, the design of the program, the way it is actually administered. I mean, the earlier question was about the way the system actually works and what impact does it have on the ultimate beneficiaries. There are no serious studies of this kind. It's not very fashionable among economists. My question is Narayan, speak to the mic. My question is Narayan, growth and development. Define growth and development. Define growth and development. You are doing. Growth and development. You know that you have to do a full degree in welfare economics to make the distinction. It cannot be done in one sentence. But I would say improving the living standards for everybody over a period of time encompasses both growth and development, because it will improve livelihoods, it will provide employment, it will provide welfare, as well as it will provide wealth. Thanks for choosing a wonderful politician. Wonderful politician. My name is Karuna and I was here. Nice to have a wonderful politician turned academician, Mr. Viswanathan, as well as enthusiastic Narayan. Even some children nowadays, they say that India minus Babus and Neetas, that is a good India. So what they imply is that whether we lack, both the politicians and the bureaucrats, there is lack of motivation or enthusiasm to govern the country. How is it so? Why do you say lack of enthusiasm? There is so much enthusiasm. Only thing is we also collect. Sir, there is lack of enthusiasm. You mentioned about the black money, you mentioned about the corruption and Sir, taxation. it all if you have a good governance, we can compete with this country, because we have got human to Scandinavian countries don't have population like it ours. all leads to the political system of the country. Once we had number of political parties lesser. For example, Tamil Nadu, we had about 8-10 parties when I started contesting election. I think now we have 150 political parties. Tamil Nadu alone. India, I think we are nearing 2,000 political parties. Nowhere in the world we have more than 50-60% in any country. That's one thing. The other thing is, when I was a student and became an MP, there were two leaders. Previously, Kamaraj was the ruling man and Anna was the opposition. And he became ruler and he became the leader of the opposition, or the main opposition. Both of them were committed to the public welfare. They were not for amassing wealth or buying land or amassing property. That makes a lot of difference in any state, any country. That's the main reason. Good evening, I'm Vasundhara from the Hindu Center. My question is directed to Dr. Viswanathan. Sir, in your presentation, the presentation that you made reminded me of the Tudor era poor laws, where able-bodied men that were not working were actually incarcerated and forced to work. And it was widely believed that welfare policies of the Tudors had created a class of professional vagrants. And you kind of reminded me of that in a few comments that you made. My questions are pretty straightforward. The first one is there generally such contempt for the poor within the state administration and bureaucracy in Tamil Nadu and from your experience across the country? And second, I wonder if is there generally such contempt for the poor across the bureaucracy and throughout India? And second, I don't know if you're aware, but the World Bank has officially said in its latest report this year
or was it late last year, I forget which, that poverty actually creates conditions that can be likened to post-traumatic stress disorder, which actually directly and debilitatingly affects a person's capacity not only to make choices, but also to work, even if they're able-bodied. So I was wondering if you could talk about welfare schemes in the light of these comments. Thank you. I don't think there is any contempt for the poor. It's not so. Now, while as I was mentioning, when we implement our schemes or introduce new schemes, there is always something behind it. For example, they distribute many things like mixie, grinder, fan, etc. What kind of quality which is being given, which is being distributed? Because there itself again, as I told you, corruption takes place. So that fellow gives some money and gives all substandard goods. This is the kind of things, not that there is a contempt against the poor. And ultimately the poor get affected. In fact, I should thank Geetha Ramchandran for pointing out the inequality in the society is increasing. In the last 20 years, inequality in India has increased much more than the world. In the world level, 1% of the highest population, they own 40% of the wealth of the world. In India, it is 1% who owns 53%. So it is increasing year after year. We are not discussing it. You will see in the last few months what kind of things we are discussing in Parliament, in the press, in the media, all frivolous things, nothing about economic development, nothing about inequality in the society, nothing about creating employment, etc. All unproductive things. All unproductive things, and which will only dramatize these things, and just we are making a living, that's all. Sir, I am A.V. Krishnan, a retired government servant and now a social worker. Earlier also, now also social work is I am doing. I don't want to pose any question, but I want my personal views. Every issue concerning common people is made sensational, political and exploited for narrow ends to meet a few people. Martin Luther King said, அவர்கள் சமுதாய கொடுமைகள் நடப்பது நல்லவர்களின் மௌனத்தால். அதே மாதிரி a tribe of people who can call a spade should increase. வலிமையுள்ளவன் சொன்னது எல்லாம் சட்டமாகாது தம்பி, பிறர் வாட நினைப்பவன் சொல்லுவதெல்லாம் சட்டமாகணும் தம்பி. இதே மாதிரி அரசியல்வாதிகளும் they should have political integrity and administrative staff should have also integrity. There should be a political will to identify the needy people who want benefits of social issues, social benefits, who need social benefits. Regarding income tax, the percentage of income tax, individual income tax should be reduced so that many people want to pay income tax issues. Then regarding PD system, the actual needy people is not identified. That is why first I said it's not a question. Sir, it's been a very long list that you have. Number of governors, machineries are involved in PDS system. That is the difficulty in PDS. That's all. Thank you. Number of agencies involved in monitoring the PDS system. There should be one department. No, there are only two departments. One is full department, the other one is cooperative department. These are the two. I was in charge of both. Sir, if there are two people in a department, the minister and the secretary, if they are straightforward, honest, the entire department could be saved. I was able to do it. I had a very good secretary called A.K. Venkat Subramanian. I was strict, he was stricter than me. We were able to remove these bogus cards, see that the entire ration goes to him, and it will be there till his 30th of the month. In fact, கடையில போய் சொன்னேன், நீ தீர்ந்து போச்சுன்னு சொன்னா 20-25 வேலை தீர்ந்து போயிடும்னு சொல்லுவேன். It was waiting for him to buy even on 30th of a month. It is possible. Only thing is implementation. We require good people, both among the politicians and among the officials. Last two questions, please. Yeah.
So my name is Rudraj. I'm a civil service aspirant. I'm from Yalagiri Hills. So my question is that you were speaking about PDS bogus. So will digitization of the ration cards will be a solution for this bogus thing, sir? Sir, ration card provide பண்றது வந்து digital card கொடுத்துட்டாங்கன்னா bogus பண்ண முடியாதா? Kind of integration with other. Sir, digitalization, everything depends on human beings. Unless you have a man of integrity, something will go wrong. I think you have to choose people. There are enough people available. Only thing is, you have to choose particular people and entrust them with the job. My name is Meenakshi. I work for an organization called Equals, Center for Promotion of Social Justice. Our primary focus is persons with disabilities. Basically, we would like to understand what would be the politics in designing programs, welfare programs, like one size fits all. Like if there is a women program running and that is extended to persons with disabilities without making it responsive. And what would be the politics of not considering certain group of people as part of across sectors, but instead bottling under one welfare or not leading to development. So how do we address that? Because and the politics. Maybe Dr. Vaidyanathan. I think whatever should be the framework, of any scheme should also be discussed with the affected people or the beneficiaries, future beneficiaries. Without people's involvement, if any scheme is decided from, we say from an AC room, where just some officials or the minister sits and does it. And it just won't. It will have to be not only empathy, of course he said integrity is very important. But apart from that, there should be also discussion and interaction with the civil society group, which is whoever is involved should be called and discussed. I think it's not a big thing. No, but Once you, yeah, that is the main problem. The district planning committee doesn't work. Internal, though it's a constitution body, but where do we interact? What is the system, the administration? How does it think? There is a need to involve the civil society groups in every department. There has to be a way to do. See, the labor department, for example, is supposed to involve trade unions in all its planning and implementation, and that's why we talk of tripartism. Okay, so this whole thing of employers, government, and the labor sitting together and solving that should be the attitude in every department. But unfortunately, it is not there, and even the tripartism in labor department has gone off. So that's Thank you, sir. I'm Nazimuddin Siddiqui. I'm a PhD student from Guwahati University. My question is can be answered by anyone. My question is, as we know, poverty is a multidimensional phenomenon. It hinders us to attain education. It hinders us to maintain good health and all. So it hinders us in multiple aspects. So that's why we provide welfare schemes and all. So how do we get rid of the poverty? So that is my question. Absolute poverty. First is land rights to the poor. Poverty cannot be driven on a single day or a single year. It takes some time. I feel education is the most important instrument by which poverty could be reduced or poverty could be removed, and the inequality also could be reduced. Not only school education, even higher education is necessary. I find many governments are not interested in higher education, and it is left to individuals, both in institution as well as among the individuals. Privatized, high fees.
Yeah. No, the government is not doing it. Either they should run good schools, good colleges, or they should subsidize those who study. Both is being not done. Even though we have, for example, 70% of the schools are run by government. But even the teachers who teach there, they don't admit their children there. They go to private schools. Have you seen a government servant admitting his son in a government school? It's not possible. Exactly. That's the problem. Exactly. We are able to accommodate so many people for teaching profession. It's employment is solved. A problem of employment is solved. That's all. What is the remedy to all this problem? Sir, if at all, I studied in the government school. If at all government school should perish, there should be management change. Local people also should be involved. There are good people in every village, every ward. They should be taken into management. Then it can be changed, because government officials cannot do it. And of course, the private schools also, if a poor boy or a girl goes to a government school, he should get some government support. Why he should not be given any support? It is possible. Let him go and join wherever he likes. Support the child, not the school or college. We require some help for higher education also. At present, most of them stop with 8th or 10th, maximum 12th. After they do not study because they go to some job, get some few thousand rupees. I think it may not be able to solve the problem. If inequality has to be solved, all of them should have access to higher education. Take for example, medicine. The other day, 2 people were murdered in Ukraine. What were they studying? Medicine. Have we ever discussed this topic in India? No. We have 17 lakh engineering seats in the country. There are only 50,000 medical seats. You cannot start a medical college. You are not allowed to start. That's the position. Because there is a vested interest. In everything there is a vested interest. This vested interest has to go. That requires good people at the helm of affairs at various levels. At Government of India, state level, central level, Raj Bhavan, everywhere. And people must also change. We hope that institution like yours brings a lot of good people. I am always telling our people that not only you should try, do well, you should be a good citizen, you should be a good leader. Yeah, there should be model citizens. Thank you to this wonderful panelists, to Dr. Viswanathan, Dr. Narayan, Professor Vaidyanathan and Ms. Geetha Ramakrishnan for bringing varied and enriched perspectives based on their own field of expertise to this multifaceted discussion. Thank you all, and thanks to the very energetic participants who have made this discussion interesting. Thank you.